need to negotiate and do something you want to do. If it's not your choice, then it's a job, and a job that doesn't pay you any money. So that's no good. Make sure you like your topic. What motivates you? Why are we sitting here at 8:30 in the morning? How do you want to spend your time? If you're doing a PhD for the next 4 years of your life, you're going to be doing this every day. If you're not doing it, you're going to be thinking about it. So it better be something that you're passionate about, right? And what skill or knowledge do you want to develop? Yeah, you want to be a scientist, you want to be an anthropologist, you want to write journal articles, you want to qualify for a job. That's what you need to decide beforehand, and make sure your topic addresses this. And then, is it reasonable? If I would say I want to interview 1,000 herders in 1 year, well, that's foolish because they don't speak Mongolian and there's not enough time to interview 1,000 herders. So your supervisor should know that. Also, what's your abilities, your skills, and your funding? Before Ariel and I come to Mongolia, we need to make sure we have enough money for the plane ticket, for food, for a place to live, things like that. So whatever your research is, you be here. If you're going to the countryside, how will you get to the countryside? You need equipment, scientific equipment. A dust testing machine for Oyotogoy costs about 14,000 pounds. So somebody has to come up with the money. You need to be aware of these things. But while you're doing all this, remember to enjoy. I thought the PhD was a great time. What about you, Ariel? Yeah. I could live in Mongolia a year. I could meet many interesting people. I learned how to write an article, things that many years ago I never imagined. Тэгэхээр мэдээж ямар ч судалгаа хийсэн юу авах хэрэгтэй өөрийн дуртай сэдвээ эхний ээлжинд сонгох хэрэгтэй. Тэгэл эн чинь нөгөө нэг PhD бодвол доор гэж 3 жил байдаг те. Тэгэхээр тэрийг тэгэхээр PhD болоод ингээд нөгөө нэг сонгох нэг нь сонгочихсон бол тэр өөрийнхөө судалгааны ажлыг артикл бичих юу гэдэг юм те. Энэ бүх ажлуудыг биш өдөр тутамдаа хийж явах хэрэгтэй. Тэгээ удаан үргэлжлэлийн процесс учраас тэр дундаас дуртай сэдвээ сонгож авснаар чи дунд нь өөрөө ингээд юу ах те төлөвлөгөө одоо юу гэдэгтэй чамаа илүү тэр ажлаа явуулах чинь илүү амар болно те. Тэгээд дээрэс нь болохоор судалгаанд явахаас өмнө тийм илүү тийм өөрийнхөө сэдвээ сонгосон тохиолдолд судалгаанд явахдаа бодитойгоор бүх зүйлсийг харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо жишээ 1 жилийн дотор 1000 орчинтай уулзаж ярьслах ам гэдэг ч юм уу судалгаа ам гэдэг бодвол үнэлэлгүй болоод ирж байгаа. Тэгэхээр үнэлэлтэй бодиттой байдлаар бас судалгаантай хандахгүй бол болохгүй. Тэгээд ямар ч байсан энэ бүх одоо үйл явцын дунд өөрийнхөө одоо таалагдсан сэдвийг сонгох хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь яг дараа нь нөгөө equipment ирсэн те одоо судалгааны хэрэглэгдэх материалууд одоо тоног төхөөрөмж өөр чинь юу хэрэгтэй тэрийгээ сайн бэлдэх хэрэгтэй. Одоо жишээ нь гэхэд оюут толгой судалж байгаа бол тоос одоо хэмжих багж гэдэг ч юм уу те. Тэгээд ерөнхийдөө нэг ер нь бол эхний ээлжинд сэдвээ сонгох дээрээ өөрийнхөө дуртай сэдвийг юу хийж судалмаар байгаа тэрийгэл юу хастаа дээрээс нь супервайзер буюу чиний удирдагч багш чинь тэрэн дээр чинь зөвлөгөө өгч явах ингээд туслах ёстой. All right. On this slide, I don't want to be a lecturer or an academic. I just want to be your friend, a person. There are many things we can study in Mongolia. So just take time and what do you feel inside? I came to Mongolia 4 years before I did my PhD. I had a tent and a sleeping bag. I camped out in the Gobi, up in the Erdnet area, all around there. Then I went to Russia, and I realized how nice Mongolia was once I met the Russians. But think of it, what do you really like? Why are we all sitting here? What motivates you? What's really interesting? Did any of these things? But for me, the Gobi. Since I was a child, I heard about the Gobi. Well, what's the Gobi?
It's like this mysterious place in my mind, like the Himalayas. So I loved coming here first as a tourist, then as a researcher. But that led me to geography. I never knew I would study mining, but one thing leads to another. So it's being open. And first, you decide what your topic should be. It could be any of these. But it's up to you. Your supervisors are there to guide you, not to be you. So talk to people in your department. Maybe they're 1 year ahead of you or 2 years. Or talk to foreigners that are doing research. What did they like? What didn't they like? It's up to us as researchers to make the most of it. So just be passionate and make sure you're doing it for the right reasons. Reasons that are right for you. Those will be different than for me. But it's a great experience. It's up to us. So we own our PhDs. We own our projects. It's our life. It's our effort, our blood. So I just want you to be passionate about whatever it is you're going to do. За тэгээд өмнө хөвжлүүлээд яг дотроо чи өөрөө юу мэдэрч байгаагаа л сонсох хэрэгтэй. Тэгээд яг өөрийнхөө жишээн дээр ярих юм бол энэ хүн маань Монголд бол эрэгтэй анх уул уурхаас говийг судлана гэж юусоо бодож ирээгүй. Тэгээд яг Эрдэмт ч байсан, говьч ажилласан, Оросд ч байсан тий. Тэгээд анх одоо багасаа эхлээл говь гэдэг бол ингээ өөрийнхөө хувьд тийм нууцлаг гоё тийм сайхан газар юм шиг одоо санагддаг. Тэгээд хизээч юу нь бол өөрийгөө уул уурхаас судлана, Монголын говийг одоо яг энэ талаас нь судлана гэж юу нь бодож төсөөлж байгаагүй. Тэгтээ яг тэгээ түрүүний нэг супервайзер удирдагч багшийн тухай одоо инхэмдээ байгаа удирдагч багш байдаг юм уу, юу байдаг юм, бусад багш нар тэгээ дээрээс нь бусад гадаад судлаачид тэр ингээд туршлагатай чамаас арай илүү нэг жилээр төрүүлж яваа, нэг хэдэн алхмаар төрүүлж яваа хүмүүстэйгээ байнга ингэж ярилцаж зөвлөгөө авч явах. Тэд нэр тэгээд чамайг тэр хүмүүс чинь өөрөө өөрийнхөө тэр судалгааг хийх зөв шалтгааны чинь ингэж нэг олж өгөх. Тэгээд yeah. Okay. All right, so you decide. Your decision, right? What's appropriate? What are the requirements for what you're going to do? For Ariel and me at Oxford, the dissertation is up to 100,000 words. That's a book. So can I say enough about something in Mongolia for 100,000 words? Think about that. Or if you're working on a master's, it's 15,000 words for a 1-year master's at Oxford. If you're working on a research project, what does the project require? So know the parameters that sets your research task. What's the requirement in Mongolia? I don't know, but Munko will know. Other people will know. You can find all this out before you start. And then, as Ariel stressed yesterday, read. See what part of the subject works for you. So start big and then narrow down to the topic that meets your requirements. Тэгээд ийм судалгаа ихсний дараа бол одоо жишээ нь гэхэд судалгааны одоо PhD, докторийн thesis бичиж чиглүүлэхэд 100,000 үргэлж хэвээр мастер дээр болохоор 15,000 үргэлж хэвээр Оксфордын шалгуур юм тий. За тэгээд энэ бүхнийг судалгаа эхлэхээс өмнө одоо ямар ч бай PhD ч бай, мастер ч бай, судалгааны одоо ямар нэг зүйлээр ажилласан ч бай тэр судалгаанд юу шаардлагатай бүх мэдээллийг чи өмнө бэлдээд судалчихсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо хаач идүү өвчих хэвтэй тий өөр бусад ямар шаардлагууд байгаа гэдэг үдийг судлах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь хамгийн ер нь болж байгаа зүйл бол уншээ маш сайн унших хэрэгтэй. Тэгээд зэгтээс энэ үдийг бэлдэж. Okay. So consider what you know, what you've read, what people have told you. Discuss this. What makes you curious? When you get up in the morning, you want to go, see what the herders are doing, or do you want to go read your book on climate change or demography of Mongolia? What are you curious about?
And pay attention to the world beyond your books. What's happening in the real world? Because all research takes place within the social context, within the world around you, right? So what is relevant? You might look at locally, nationally, regionally, globally. So you're writing for yourself to learn the process, but also for the academic community in your field. And in Oxford, something we say, leave the ivory tower. It means ground your topic in reality. Ariel can tell you stories about students saying, I'm going to go do my research and then I'm going to change government policy. No, you're not going to change government policy with one thesis. You may inform it, but you're not going to change policy. Or maybe they say, I'm going to change the course at Oxford. I'm going to change the requirements. And it hasn't ever happened. So make sure that you're in the real world. Тэгээд яг унших мэдээж чухал гэхдээ тэрний хавж байгаа яг юу хийхээ сайн бодож төлөвлөх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл судалгааны салбар дээр байж байгаа үедээ чи ном зөвхөн уншаад зугаад ээж болохгүй. Яг тэрнээс одоо номноос гатуу амьдрыг анхаарлаа хандуулж чиний эргэн тойрны судалгааны чи орчин юу болж ийн тэгээд сайн бодож явах ажиллахгүй байна. Одоо сонсож байна. Айгүй. За тэгээд ямар ч хэлсэн тийм. За тэгээд үүний яриа хөгжлүүлэхэд за ямар ч хэлсэн тэгээд номноос гадуурх одоо юг тэр амьдралыг ингэж нэг багш нэгж байдлаар гэж юу авах хэрэгтэй. Хандах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бас дараагийн нэг зүйл гэх юм бол урсан дээрээ бууж явах хэрэгтэй. Жишээ нь гэхэд ингээд судалгаагаар чи ингээд дэлхийг өөрчлөнө гэдэг ч юм уу тий улс энэ газрын бодлогыг өөрчлөнө гэдэг ч юм уу. Ийм ингээл амар өндөр чал хэрэндээ ингээд юу аа. Тэгэхээр нэг жилийн судалгаагаар мэдээж чи засгийн газрын бодлогыг өөрчлөж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй те илүү ингээд судалгааныхаа зорилтуудыг юу авах хэрэгтэй. Усан дээр боолж тавих хэрэгтэй. Тэгээд Okay. And on this slide, I mainly want to stress, be bold, leave your comfort zone. You're doing a PhD or a master's to learn something new. So you have to take some chances, have to risk, and we'll make mistakes. You know, but that's how we're going to learn, by trying new things, seeing what we need to learn, getting the statistics wrong and learning how to do it correctly. That's what your supervisors are also there. But be brave. And it's your time and effort, so make the most of it. Мэдээж ингээд нөгөө судалгааны хавцад болол маш олон тийм юу бэрхшээл цаад тулгарч ямар байдлаар золиос гардаг. Тэгээд дээрэс нь болохоор тэр энэ бүх хугацаанд бол зоригтой хамгийн гол зоригтой байх хэрэгтэй. Тэгээд зоригтой байхц чинь дахиад нөгөө чи супервайзер чинь тэгэхээр ямар ч байсан судалгаанаасаа аль болох их мэдээлэл одоо юу гэдгийг те илүү их нэг ойлголтыг гаргаж аваханд бол чиний өөрийн чинь нөгөө нэг эрс зэрэг мэдэн тэгээ. Okay. Now choosing a good topic. Make sure your topic is worthy of being researched, has enough scope, and has room for analysis. Okay, it has to be some content, some meat. There needs to be some research material already available. Okay, and your own work can be field work, data, interviews, library sources, but there has to be enough material for you to then analyze and do your research. But you want to avoid a too specialized topic. It may be interesting, but there may not be enough references, enough previous data to come up with something that's relevant, because as starting out, you don't exist in a vacuum. There has to be some research links to what you're doing. So make sure there's enough possibility. Also, engage your audience. You're writing for professors, your fellow students, professionals, you're writing for us, for international journal audiences. So see that you can maintain their interest.
choose something you're passionate about and it will motivate you. Тэгээд сайн судалгааны сэдв сонгоход болов юу хэрэгтэй хэрхний ээлжийн дотор тухайн судалгааг хийх одоо ямар нэгэн орон зай одоо судлагдсан үлдсэн юу байгаа юу те одоо хүн болгоны одоо бүх хүний судалчихсан сэдв чи барьж авах юм уу гэдгээ бас сайн бодох хэрэгтэй. More departments to work in. So, like Ozaki said yesterday, when I started, there were few geographers working in Mongolia, many anthropologists. So, there was an open gap for me to write some papers. That's good. There are many women here. If you study physical geography, physical sciences, that's unusual in Mongolia. So you will become an expert faster that way. So be clever in your decisions. Тэгээд судалгаа хийж явах явцдаа зөвхөн өөрийнхөө сэдвийг ингээд талбарыг хараад байж болохгүй. Бусад одоо өөр салбарын өөр судлаачид юу хийж байна тэрийг ингэж нөгөө нэг өргөн цан бүрээр харж явах ёстой. Одоо жишээ нь Монголд гэх юм бол өчигдөрчнөө салбар байна те одоо судалгааны юу байна уран зохиолын өөрчлөлт одоо зөвлөмжлөлт тэгэл монголчуудын тэ сүүний одоо соёл гэдэг ч юм уу эсвэл ингээл уулуурхай гэдэг ер нь бол ингээд энэ бүх салбарууд чинь өөр юм шиг болж хоорондоо дандаа ингэж хичээдэг учраас тэр нөгөө нэг юм хөтөлцөөнүүдийг одоо сайн анзаарч явах хэрэгтэй. Тэгээд ингэсэн тохиолдолд магадгүй дараа чиний судалгаа чинь нөгөө энэ тентхийн өөр салбарын юунуудад журналуудад хэвлэгдэх боломжийг бас ингэж чи өөртөө үүсгэж ийн гэсэн үг байна. Тэгэхээр тэр ер нь бол ухаалгаар хандаал гэсэн үг л дээ. Тэгээд тийм сэргэлэн байл гэх юм уу тий ухаалгаар өөрийнхөө судалгааг хаана хин одоо миний хэрэгтэй зэрэг хэрэгтэй одоо салбар юу вэ тий өөр салбаруудыг гэж нөгөө нэг ийзүүлээ. Okay, structure, have a plan, have a schedule. What are you going to do your first year, your second year, your third year? And by your fourth year, will you be finished? So that you should go over this with your professor, your classmates, other people who can say, this is reasonable or this is not going to work. Planning is very important. It starts at the beginning. Make sure you have a reasonable schedule and a research plan that is feasible from location to funding to the skills you need, and then follow that schedule. Судалгааныхаа эхэнд бол төлөвлөх ёстой, маш сайн төлөвлөгөө байх. Тэгээ байхгүй бол одоо бүх юм одоо айгүй хэцүү болж ирнэ. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр айгүй олон юм төлөвлөх шаардлагатай учраас санхүүжилтийн хувьд, цаг хугацааны хувьд гихцчлэн хааны тий судалгааны салбарт хахад гихцчлэн тэгээд эхний жилдээ юу их юм, хоёр дахь жилдээ юу их, гурав дахь жилдээ юу их юм бүх юм нарийн төлөвлөсөн. Эхэндээ төлөвлөсөн байх ёстой. Okay. And so this is my own experience. So you can read this. There are a couple other slides. When I started, I wanted to compare nomads in Mongolia and Africa. Sounded great fun to me, but that was just way too huge. Okay, so then I reduced to Mongolia. I said, I'll do water, pasture, herders. And my supervisor said, that's way too big still. Okay, so I said, I'll go to the Gobi. I'll get a little better. Then I'll study the environment. Okay, that's developing. Then I narrowed down Gurban-Saihan region. So you can see over time, you get more focused, more focused. My methods, we're going to talk about that next. Transects, interviews, climate data. Time, 1 year for research. What I'll do, I'll camp, I'll stay with herders. That's feasible. I'll come in winter to UB. And then when I submit that, that gets approved. So you can see it starts big and gets narrower and narrower. And that's when you can start your real research. Өөрийнхөө жишээн дээр гэх юм бол анх судалгаагаа эхэлж байхдаа Монгол болоод Африкийн хөдөлгчдийг судлах гэсэн маш том одоо зорилго тавьсан. Тэгээд тэрний одоо энэ хүний хувьд бол ингээд маш юу гэдгийг тийм боломжгүй зүйл болж ирж байгаа. Тэгэхээр за яг Монголд ирээгээд шийдлээ. Тэгээ Монгол ирлээ гэхэд дараа нь ингээд юу болж байгаа? Говь руу явж байгаа. За тэгвэл говьд юу судлах юм? Тэгэхээр говийн байгаль орчныг судлаа
Мэдчлийн ингээл яг цаг хугацаа өнгөрөх тусам ингээл сэдвтээ ингээл улам нарийн төвлөрч орж ирсэн байгаа. Тэгээд 3 сайханд очсон тий 3 сайханд очсон. Тэгээд за юу их тий яаж байрлах юм булчицтай хамт байна. За өвлөн нь Улаанбаатарт байна гэдэг ч юм уу. Хотод байна. Хичээлээр ингээд төлөвлөөд ирсэн. Okay, so for me, here's some examples. So I started the Gobi. I want to look at water and pasture. That got both vegetation, water wells. And then that led me to write actually about climate, drought, and Zud. I also looked at herder land use. Then that means livelihoods, what herders are doing. And then the role of climate on livelihoods. And then finally I write about desertification. Then methods, transects, where you walk along the ground, water testing for quality, interviews, and then that led me to climate analysis. And that led to several papers and my PhD, pastoral environments in the Gobi Desert. But it's focused, more focused along the way. За тэгээ говьд очиод нөгөө байгаль орчны асуудал судлах гээд ус бэлчээрийн асуудлыг судлахаар болсон гэж ирсэн тий. Тэгэхээр одоо жишээ нь тэрчин бүр дотгошоо ингээд одоо бүр нарийсаад одоо худаг усны асуудал ганц удны асуудал болж ирж байгаа. Тэгээ болчтын газар ашиглалт тэгээд ах одоо амжиргаа цүлжүүлэлт тэгээд дээрэс нь ингээд одоо усны чанар шалгах мэдчихлээ тий. Тэгээ энэ бүхнийг ингээд илүү ингээд нарийн болж ирээд тэгээд хэд хэдэн өгүүлэл хэвлүүлсэн тэгээд PhD хийсэн. Okay, so here I am doing my PhD research. I show this people at Oxford. They are amazed. They've never seen the 2-humped camels, the snow, the research. They think I'm like a big tourist in Mongolia. So I was living the dream doing my research in Mongolia. I mean, you really can create situations like this. Totally new context, new people, new environment. So for me, it was very good. And it can be that's the same way for you if you plan and have a good structure to your research. Тэгээ ямар ч гэсэн энэ зурган дээр ингээд гоцсонлаа хийж байгаа үеийнхэн зураг байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө хувьд бол Монгол ингээд сурлагаан гэдэг болвол мөрөөдлийнхаа амьдралаараа амьдарч байгаа тийм мэдрэмжийг авсан. За тэгэхээр мэдээж энэ шинэ орчинд очиж шинэ хүмүүстэй танилцж чинь ингээ бүх юм шинэ байгаа. Тэгэхээр энэ бол тийм маш сэтгэл хөдлөм мөрөөдлийн одоо ажил байсан түүний хувьд. Тэгэхээр та бүхний хувьд ч гэсэн над шиг өөрийнхөө судалгаа хийж явахдаа өөрийнхөө мөрөөдлийн одоо амьдралаар амьдарч байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг авах хэрэгтэй. Аваасай. Okay, so what's on your checklist? Develop a topic that's interesting to you, but also to the academic community. Don't be too random or too out there. You're not by yourself in academia, okay? What resources do you have? Time, money, people, and it has to keep your attention. Read everything you can on the subject, not just books in the library. What's in the newspaper? What's in the news? What are people talking about? Does it relate to your subject? Find a theoretical basis. As Ariel said, read, read, read. Look for a niche in which you can make a difference. You know, sometimes with historians in Oxford, they're doing 15th century poetry. And I wonder, maybe we know enough about 15th century poetry. Maybe it's time for something a little more relevant. The gap is filled. Let the topic develop and change. When I started, I thought I was looking at water and pasture, but I ended up writing papers on drought and Zud. That's fine. That became more interesting. And finally, get feedback. Constructive feedback from your peers, your supervisors, foreign researchers like us, whatever. But don't think you have all the answers and then submit it and be surprised if it gets rejected. So along the way, you need to engage with other people and have other people read your work. За тэгээд судалгаа хийж явах хэвчээд юу одоо ингээ анхаарах хэрэгтэй гэдэг.
гэх юм бол одоо ерөнхийдөө бол ингээд хэлжлээ академиа шинжилгээ ухааны салбар тий аль салбар академиад чи ганцаараа байдаггүй юм аа. Тэгэхээр бусад хүмүүстэй холбоотой харилцаатай бай зөвлөгөө авч тий тэгээд аль болох ингээд илүү өргөн цагаараа ажиллахыг хичээх хэрэгтэй. Жишээ нь зөвхөн ном уншаад номын сан ороод ном уншаад суугаад байлгүй номд сонин унш тэгээ өөр ингээ уншиж болохоор суулж болохоор харж болохоор юу гэдгийг тэр бүхнийг ингээ олж унших хэрэгтэй. Тэгээд онлынхан юг маш сайн судалгаа сэдвтэйгээ холбоотой тэр онлуудыг сайн цуглуулах хэрэгтэй. Энийг олж хараагүй тэр судлагдаагүй тэр зүйлийг олж судлах хэрэгтэй. Багшлэгчлэн дээрэс нь бол судалгааны явцад ингээд судалгаач хаашаач эргэж болно. Хаашаач ингээд хөнчиж болно. Тэгэхээр тэр боломжийг өөрийнхөө судалгаанд олгох хэрэгтэй. Анх чи судалсан нэг сэдв байрч аваад тэрнгээрээ ингээд дуусгах гэсэн одоо заавал тийм байх албагүй. Судалгааны явцад чи хаашаач эргэж болно. Сэдв хаашаач яаж хөнчиж болно. Жишээ нь энэ хүн бол одоо энэ судлаач маань ингээд нөгөө говьд ингээд усны бэлчээрийн асуудлыг судлах гэсэн бол ингээд зүйлдээ ингээд ганц удуулаад ирдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр тэр ингээд судалгаандаа мэдэх эрхчлөө боломжийг олгох хэрэгтэй. За тэгээд түрүүний бас хэлсэнчлэн зөвлөгөө аль болох их зөвлөгөө ёстой. Тэгээд супервайзеруудаас одоо багш нараас судлаачдаас. Okay, there's some more slides. It's in Google Drive. But are there any questions right now about choosing your topic? Okay, if there are, ask me, ask Ariel, Buho, the other people here. Right, it's up to you, so make the most of it. Дээрээс нисаа тэгээд өөр нэг слайдууд ингээд презентацийн байгаа учраас тэрийг бас дахиад харж болно. Тэгээд ямар ч гэсэн судалгаараа тэгээд өөр асуух тэгээд мэдээж одоо цаг байгаа учраас асуух асуулт асууж болно. Тэгээд ингээд And we'll set up for the next session. Probably spent researching all these years. When I'm in Mongolia, life's all different, right? I don't have friends and family in Mongolia. I don't have to worry about holidays or culture. So in Mongolia, I try to have a Mongolian life. You know, in Oxford, I can have a British life. So it's not that hard. And today, it's very easy with internet, Zoom, all this. So we can be in contact as much or maybe too much. So you need some balance. So for me, I like to get some exercise. I like to go to some college dinners, meet some different people, and do some travel. You know, there's much to see in Europe and Britain, so I take little breaks. But plan that in too, because you can't read 15 hours a day every day. So you can adjust your private life, and just something to think about when you make your plan. Монгол судалгаа хийж байгаа учраас аль болох одоо энэ Монгол өөрийн гэсэн амьдралыг нөгөө нэг одоо бий болгох хийх хичээдэг. Ягаад гэхээр энэ судалгаа хийж явах хэрэгтэй чи одоо Монгол найзуудтай байх гэхэл ч юм уу те Оксфорд байхдаа мэдээж тэнд амьдрал нь бас тэнд өөр Оксфордын амьдрал ингээл шал өөр Монголын амьдрал өөр. Тэгэхээр энэ байх хугацаанд ингээл аль болох өөр судлаачтай уулзах харин хоолндээ одоо гэх мэтчлэн ингээл тасгал хөдөлгөөн хийх гэл ерөнхийдөө өөрийгөө ингээд нэг тэнцвэртэй байлгах үедээс тэ юу хийж болох вэ? Тэрийг хийдэг. За тэгээд орчин үед бол бид нэр ингээд техник технологи хөгжсөн зүүнтэй ингээд видео кол хийгээл гэрийнхээ харцах. Тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд маш олон боломж байгаа учраас
тэрэн дээр бол яг санаа зовлоо. Гэтэ хамгийн гол нь чи төлөвлөгөө гаргаж авах үедээ яг өөрийнхөө хувийн амьдралыг бас яаж зохицуулах вэ гэдгээ бас юу сайн бодох зүйлсийн нэг зайлшгүй мөн. I just want to add something real quick. So there are many foreigners who have done research in Mongolia, and sometimes they might have not, you may disagree with what they've done. For example, overgrazing. People say there's 80% of Mongolia is overgrazed. I totally disagree with that, and I want to see the data. So I'm criticizing their work. I want you guys to also criticize the work of foreign researchers. You can say, hey, I'm Mongolian, I don't agree with this topic. I don't agree with your conclusions. So I'm going to do my own research on this topic, and I will publish, and I will become an expert. So don't just accept this data, this information. You have to critically engage with these issues, and you have to question why. How do they know that? Where's the data? I'm going to do it now. I want to see what I find myself. So think about your contribution in that sense as well. I just want that's it. Sorry. За тэгээд нөгөө наврал хэлж байгаа зүйл гэх юм бол шүүмжлэлтэй хандах хэрэгтэй. Одоо жишээлх юм бол Монголд ирж байгаа маш олон одоо гадны судлаачид докторийн наац хэтэрчихсэн гэж айгүйх нөгөө ярьдаг. Одоо жишээ нь Монгол орны жирийн 80% ингээд зүйлчихсэн гэх мэтчлэн ийм одоо судалгаа гардаг. Би бол жишээлбэл хэрэгтэй ингээд нөгөө нэг саналгүй байж болно тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн судалгаа энэ судалгааг ингээд та ханаас яаж гаргаж ирсэн, ямар үндслээр, ямар баримтаар ингэж хэлж байгаа вэ гэд тэр одоо хүмүүсийн судалгаанд шүүмжлэлтэй хандах ёстой. Хэлсэн болгоныг ингээд хүлээж аваад байж болохгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс магадгүй чи тэр нөгөө нэг судалсан тэр судалгааны үр дүнтэй санал нийлэхгүй байж болно. Тэгэнгүүт за окей тэгвэл би энийг судлаад саналгүй байгаа юм чи би өөрөө судлаад үзье. Тэгэхээр өөр үр дүн гарах магадгүй. Тэгэхээр би өөр бас журнал энийг хэвлэх боломжтой тий. Okay, that's great.